Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting, Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting, tagapagpalangibog impormasyon, manungod sa sining kansorsogon, tagapagtuto edukasyon, sa pagkamuot sa kulturang sorsoganon. Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting, Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting. Kung yan indo makanuod iskultura, pagkurit, pagsurat, tiksik o fotografiya, sining visual, pag-arte, pag-istorya, kapwa ang ginikanan, sayang kagayunan, at rupyola si Pinta, ang katedral koloranta, pantomima sa plaza, istorya. Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting, Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting. Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting, 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 Kurit-Lagting kami. Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting ini, oh Kurit-Lagting. Just marahay na hapon po sa Gabos na naka-tune in ngayong araw. Para po siguro mas dakol ang ma-reach natin, siguro magta-taglish na lang ako para ma-engage din natin ang hindi Bicolano. Anyway, welcome po sa mga guests natin for today. Medyo full house po tayo. So ngayon, nandito sila ngayon para magkaroon tayo ng information about sa music and culture, as well as magkaroon tayo ng kaalaman or malaman natin ang mga artist-led initiatives o proyekto na kinabibilangan nila. Si Ma'am Marigrace naman ay isang professor sa Sorsogon State University, isang manunulat
kompositor at direktor sa teatro. Siya rin ay ang isa sa advisors ng Kurit-Lagting kasama si Ma'am Amelita Bernal. Ayun, so unahin natin si Ma'am Marigrace Despi Carretero. Ma'am Marigrace, good morning. Good morning. Good morning po. Ayan, Ma'am Marigrace, unahin po natin ang katanungan. Ano itong Kurit-Lagting ini at papaano o bakit niyo po ito naisulat? Okay, jingle siya ng Kurit-Lagting, ang organization of artists of Sorsogon. It was written actually, sinulat ko yun ng 2012. 2012. Pero I was not able to complete it kasi nag-aaral nga ako noon sa UP for my doctorate. So, medyo paunti-unti lang siya. So, nung natapos ko na siya, yun, ipinanirig ko siya kay Choi. Tapos, sabi ko kay Choi, it's an intention of mine na gawin yon for the Kurit nga, kasi wala ngang jingle ang Kurit. And as an advisor, I would like to let it be an inspiration sa mga members na yun ang siguro marirealize nila kung ano talaga yung role ng Kurit sa community. Kasi nagki-cater siya to different arts, to different, we say, disciplines na connected sa art. So yun nga, yung pagsusulat, sketch, pag-draw, sculpture, and all the others. Yun ay kasama dun. And if you're going to listen to the song, you would probably hear na it's also talking about how we are going to make use of art in order for us to understand more our culture, yung pagiging Sorsogenyo or Sorsoganon, pati yung ating mga tradisyon, no, sa ating locality. Yun. I see. Oo nga, Ma'am Grace, nung napanood or napakinggan ko nga itong jingle ng Kurit-Lagting, yan, na-cater niya lahat ng sakop ng art doon sa kanta niya. So, yun nga, second na katanungan ko po, Ma'am Grace, is ano po ang gusto nyong ipaabot sa kantang ito, lalo na sa musika at kultura ng Sorsogon o ng Bicol? Right. First is para maging aware yung mga tao about how important it is to love our culture and appreciate it. And if we appreciate our culture, hindi lang yung appreciation na, ay, ang ganda pala ng culture natin, ang ganda pala ng pagiging Sorsoganon. But how would you actually concretize that? Yun is, pwede mo siyang i-promote ang culture natin by means of the art. Kaya nga yung Kurit-Lagting marami siyang venues eh. Like for example, you would have theater, which is a very big venue, because in that way you could actually inform people, and at the same time you could actually let them feel that I am proud to become a Sorsoganon kasi I can see it eh. It's on stage. This is what we do. This is what being a Sorsoganon is. So with the stories, yung storytelling din, which is connected with drama or theater, we could actually tell people about it, about our culture. Okay, and other venues like drawing or sketching, painting, and all there. Kaya nga, yun ang gusto kong ipaabot sa tao na ang kultura ng Sorsoganon is really, really very rich. It's very rich. It's only that sometimes people don't appreciate it because they do not know talaga kung ano ba ang mga ito and how are this being
being ano ba, shown or it can be lived, di ba? I-live niya. And then another thing is to actually uh, encourage the young people to understand the art. That it's not only simply drawing, it's not only simply singing, it's not only that. There is more to that. Beyond that, there is something more, no? Na kailangan pag kumakanta tayo, hindi lang yung ito lang, ganito lang, ito lang ang tono nito eh. Kaya nga I was very, very much thankful sa For the Lab because they arranged it in a way na talagang tumatatak yung nasa puso. I told them and I really messaged them. I told them it was heartfelt. It was really heartfelt. And I'm very, very honest and sincere about that. Another thing is that I asked them to put some kind of ethnic, how do you call that, feel in it. Kaya yun din ang ginawa. So I am very happy about that. We're closer to people when we have this kind of music. Yun. I agree. Maraming salamat. Ito, Ma'am Grace, sa personal niyo po na proseso, ano po ang inspirasyon niyo sa pagsusulat ng kanta? Inspirasyon ko, being a Sorsoganon. Yun ang inspirasyon ko. Yung Sorsoganon kasi, kilala siya, no? As a Bicolano, sabi natin, kilala tayo na Oragon, no? But the Oragon, the definition of Oragon is not simply yung brave ka, fighter ka. No, it's more of, Oragon ka because you have that love for your culture as a Sorsoganon. And you will do everything to appreciate and to promote that culture. Yun ang Tama. Maraming salamat po. Kayo din po ay director ng teatro, lalo na sa school at communities. Paano po ang pagkakaiba or pagkakapareho ng pagsusulat ng music sa teatro sa pagsusulat ng isang composition para sa isang jingle? Ganito yun, ganito yun. When you're writing songs, I think people who would agree with me, si Chris would agree with me, na when you write a song, you're storytelling. Diba? You're telling a story. And in that story, you would have events, you have narratives. Nagnanarrate ka. And when you're telling a story, you're actually telling something that would actually awaken people and that would let people think about what you're writing. May plot din siya eh. Diba? Hindi ka naman magsusulat ng kanta na magsusulat ka lang. Just for the sake of writing. You always have a theme in your mind. You always have that idea in your mind that I am having an intention. If you have an intention, a purpose, kailangan mag-jive din yung lyrics mo doon sa mo. And then you're having that. Sa teatro naman ganun din eh. You're telling a story. And when you tell a story, you also have that intention of, letting people understand what you're telling them about. So, may plot siya, meron siya ng situations and all, may conflict siya. It's the same thing, no? With all the other venues, katulad din ng storytelling sa pagkikwento. Pagkikwento, writing a song or singing, and then teatro. Yun, magkaka-connect sila. Bilang advocate po ng art education sa Sorsogon, alam natin na walang access po ang karamihan sa fine arts or theater education. Ano po ang sa palagay nyo
ang maaring gawin o mensahe nyo sa mga kapwa nating musikero o artists in general? Actually, may access naman tayo eh. It's only that, kailangang support. Support lang. Okay? Marami tayong talento. I really see na sa Sorsogon marami. Marami tayong talents. Marami tayong artists. And I really salute them. I salute them. Kasi marami silang maibibigay. For example, sa school, meron kaming subject na drama, may theater arts kami. Meron din kami, kasi meron na kami ngayon ng BCAED Bachelor of Cultural Education, Culture and Art Education. So, makikita mo na meron din talagang access yung young people. But for those people na out of school, yun ang dapat nating tutukan. And that's what the Kurit-Lagting is doing. Pumupunta kami kasi sa barangay, nagmo-mobile kami. We go from one place to another. Kaya lang ngayong pandemic, di ba? So, we can't do that. But still, online, ginagawa pa rin namin yun. So, I think what we need to do is actually to support the arts. Yun lang ang kailangan natin. And sa Sorsogon naman, meron naman tayo ng mga tao talaga na nagsusupport. The government supports. Like we have the Art Council, no? And we need just actually to ask people, no? Those people who have the talent na to contribute. Marami. And I agree na napakaraming talented sa Sorsogon. Totoo yun. Maraming talent tayo. Tama. Ma'am Marigrace, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ng pagsasalugar at pagpapalawig ng aming kaalaman sa diskurso ukol nga to sa musika at kultura at lipunan, lalo na sa Bicol. Maraming salamat po. You're welcome, and I would love to be with you kung kailangan. Maraming salamat po. Ma'am Marigrace, last message niyo po para sa ating mga nakatune in. Okay, sa mga Sorsoganon na may mga talento, gusto ko kayong encourage na ilabas nyo yan para makatulong tayo sa ating community. So, meron din tayong advocacies, alam natin yun na kailangan ng ating communities ng mga advocacies. Pwede natin gamitin yung sining sa pag-address natin ng kung ano man ang problem sa ating mga communities. So, I encourage people who have the talent na ilabas yun, mag-contribute sa community para tayo naman ay magkaroon ng magandang mai-share, no, sa ating mga kababayan. I see. Maraming salamat, Ma'am Marigrace Despi Carretero, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Welcome. Tagapagpalangibog impormasyon, manungod sa sining kan Sorsogon, tagapagtugdo edukasyon sa pagkamot sa kulturang Sorsoganon. Kurit-Lagting ini, Kurit-Lagting kami, Kurit-Lagting